Okay. Discuss in class. First question. In whose voice or words is the story told? Do you think this makes the story more interesting? Okay. First question is, in whose voice or words is the story told? ആരെ narrator? Building a shelter എന്നുള്ള സ്റ്റോറിയിലെ narrator ആരാ? നമുക്ക് കഥ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആരാണ്? ആരാണ് അതിര? ഫാദർ ആണല്ലേ. എന്താ ഫാദറിന്റെ പേര്? ഫാദറിന്റെ പേരെന്താ? മിസ്റ്റർ റോബിൻസൺ. Mr. Robinson, and he is the father, is the narrator of the story Building a Shelter. This makes the story more interesting because he led his family around the island and in building of the new home. അല്ലേ? ഇത് അദ്ദേഹം കഥ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, അദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റോറി നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ the story became more interesting. കാരണം എന്താ? കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു കുടുംബത്തിനെ അല്ലെ, ഐലൻഡിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കുടുംബത്തിനെ നേർവഴിക്ക് നയിച്ച് ഒരു പുതിയ വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാ കാരണം? ആരാ അതിന് ലീഡ് ചെയ്തത്? ലീഡർഷിപ്പ് ആയിരിക്കുന്നു ആ ഫാദറിന് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ. Then this shows this character more clearly along with his relationship with the rest of the family. എല്ലാ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അവരൊരു വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. And it shows, and he narrates the story, and it gives his character. We can understand his character more clearly, and we can understand the relationship with the rest of his family. Okay, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു എന്താ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇതിലൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, and which is the second question. What is your impression of the Robinson family? Circle the suitable words. Nijat, Srivishnu, Halima, turn on a video. Second question, what is your impression of the Robinson family? Robinson family ne kurichittulla ningade impression endokkeyanu? Circle the suitable words. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ suitable ആയിട്ടുള്ളത് circle ചെയ്യുക. Circle means വട്ടം വരയ്ക്കുക. Okay. Loving, fun loving, clever, caring, serious. ഏതൊക്കെയാ suitable words? The Robinson family is loving. You can circle loving, fun loving, clever, caring, and they are also creative and hardworking. You don't want to circle serious. Serious എന്നുള്ള word മാത്രം ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിൾ ചെയ്യാം. അവർ സീരിയസ് അല്ലല്ലോ. They are loving, fun loving, creative, and they are hardworking. Hard workന്റെ ഫലമല്ലേ ആ വീട് അല്ലേ? The result of their hard work is their new home. Loving, fun loving, clever, caring, serious. Sorry, not serious. Caring, hardworking, and creative. You can write there creative and hardworking. അവിടെ എഴുതി വെച്ചോ creative and hardworking. Creative and hardworking. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതി വെക്കാം മക്കളെ. They are not only loving, fun loving, clever, and caring. They are creative and hardworking. അവിടെ ഉണ്ട് question. Add more words which you think are suitable. Share your words with the class. Okay. Next question. Words in use. Words in use. Use the phrases in sentences of your own. Use these phrases in sentences of your own. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന phrases നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള സെന്റൻസിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Use these phrases in sentences of your own. First one, on the grass. അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ. I love to walk barefoot on the grass in the lawn. On the grass വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു സെന്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. I love to walk barefoot on the grass in the lawn. And the second phrase is to one of the lower branches. To one of the lower branches. You can take your notebook. Take your notebook. Take your notebook. Then you can write phrases in sentence. Phrases in sentence. You can give the title as phrases in sentence. അങ്ങനെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ. സ്പീഡിൽ ചെയ്യണേ. Phrases in sentence. ബാക്കി ആ 4 ക്വസ്റ്റ്യന്റെ
ആൻസറും കൂടി നമുക്ക് എഴുതണം. ഇല്ല ഇത് നീങ്ങില്ല. ക്ലാസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, നോട്ട് എഴുതണ്ടേ. മിസ്സിന് കുറച്ച് തിരക്കല്ലേ ഇപ്പോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എഴുതിയോ? And first one of the lower branches. You have to write to one of the lower branches. So one of the English sentence said them to one of the lower branches. You can write the swing is tied to one of the lower branches. The swing ഊഞ്ഞാലാണ്. The swing is tied to one of the lower branches. You can write the swing is tied to one of the lower branches. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടണേ. പങ്ക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടി അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസേ. വില്ലേജിന്റെ നോട്ട്സ് എഴുതിയില്ലോ. എന്റെ നോട്ട് മിസ് തരാം. ഇതിന്റെ നോട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എഴുതാം. യങ്ങളുടെ നോട്ട് മിസ് വാട്സാപ്പിൽ തരാം. പറഞ്ഞോ. ഇത് മിക്സ് ആയി പോകില്ലേ മിസ്സേ? കുഴപ്പമില്ല, ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് യങ്ങളുടെ എഴുതാം. ഹെഡിങ് എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മള്. ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എഴുതുന്നില്ല മുകളില്. പറഞ്ഞോ. നമ്മൾ കുറച്ച് തുടങ്ങി വെച്ചായിരുന്നു നോട്ടില്. നോട്ടിൽ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? എവിടെ എത്തി? അത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കുറെ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കുഴപ്പമില്ലടാ, നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഇതിന്റെ ഹെഡിങ് എഴുതാം. ചാപ്റ്ററിന്റെ ഹെഡിങ് എഴുതി വെക്കാം. ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടറിന് എഴുതാം പുതിയ പേജില്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രം മതി എഴുതിയത്. എന്തായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ. ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടറിന് വലിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് എഴുതി വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഫ്രേസസ് ആൻഡ് സെന്റൻസ് കൊണ്ട് ഈ സംഭവം എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അംഗങ്ങളുടെ നോട്ട് എഴുതാം. വേഗം എഴുതിക്കോ, സ്പീഡിൽ എഴുതിക്കോ. To one of the lower branches. The swing is tied to one of the lower branches. And which is the second one? Second phrase is of our giant tree. Of our giant tree. വസുദേവിന്റെ ഉറക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല വസുദേവേ. We often picnic in the shadow of a giant tree and feast on its fruit. Of a giant tree. Of a giant tree. Of a giant tree. Of the giant tree villa. Picnic in the shadow of giant tree and feast on its fruit. Okay, you can write this. W should be capital. We often picnic in the shadow of our giant tree
and feast on it and feast on its fruit. We often picnic in the shadow of a giant tree and feast on its fruit. Okay, finished? Finished? And which is third one? Speed ledan Vasudeve. Okay. And which is the third one? Over the branch. Over the branch. Right. Over the branch. Over the branch. The cat jumped over the branch and landed on the top of the wall. The cat jumped over the, it should be capital, cat, the cat jumped over the branch and landed on the top of the wall, on the top of the wall. The cat jumped over the. നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രേസ് ഈ സെന്റൻസിൽ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? The cat jumped over the branch. The over the branch ഈ phrase ഇവിടെ വന്നു. The cat jumped over the branch and landed on the top of the wall. And next one, fourth one. Which is the fourth one? On the back of the cow. On the back of the cow. You can write anything. There is dash on the back of the cow. അവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം. There is a house on the back of the cow. There is a school on the back of the cow. Okay, you can write. There is a red cross painted. There is a red cross painted on the back of the cow. You can write there is a on the back of the cow. On the back of the cow. There is a red cross painted on the back of the cow. On the back of the cow. There is a red cross painted on the back of the cow. And which is the fifth one? Fifth one. With a wooden fence. With a wooden fence. Wooden fence.
Okay, wooden fence. Wooden fence means what? Fence means what? Veliyanu alle. You can write we are planning to protect just with a wooden fence alle. With a wooden fence. Okay, we are planning to protect. You can write we are planning to protect. We are planning to protect. Jeeva എഴുതുന്നുണ്ടോ മോനെ? We are planning to protect this vegetables with a wooden fence. With a wooden fence. And which is like sixth one under the trees. Under the trees. They are under the trees. They are sitting under the trees. You can write anything. They are sitting under the trees. You can write like that. Under the trees. Sixth one. Under the trees. They are sitting under the trees. They are sitting under the trees. And which is the seventh one? Seventh one. ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞവരാണോ എല്ലാവരും? ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞവരാണോ എല്ലാവരും? ഫസ്റ്റ് ഭാഗം എഴുതി കഴിഞ്ഞാണോ? ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞതാണോ മക്കളെ? യെസ്, ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ മിസ് വായിക്കുകയാണേ കേട്ടാ. ഓക്കെ, സെവൻത് വൺ. എന്താ സെവൻത് വൺ? Into the house. Into the house. Okay, നല്ല സെന്റൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി തരാം. Into the house. എഴുതിക്കോ. We are careful to wipe. We are careful to wipe. We are careful to wipe our feet on the mat. Our feet on the mat before stepping into the house. Before stepping into the house. We are careful to wipe our feet on the mat before stepping into the house. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയാണോ? വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് മാറ്റില് ഒന്ന് കാല് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണോ കയറുന്നത് എല്ലാവരും? മണ്ണും ചെളിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് കയറുന്നത് വീട്ടിലേക്ക്? നിങ്ങൾ ഓടി പാഞ്ഞു കയറും അല്ലേ? Okay, and which is the eighth one? Eighth one, by the river. By the river. There was a lawn had by the river. We can write by the river. There is a lawn hut by the river. By the river. There is a lawn hut by the river.
Next, in front of us. In front of us. Ninth one. In front of us. In front of us. A bear was drinking water from river in front of us. Okay, an elephant was, you can write like that. An elephant was drinking water. Elephant was drinking water from the river. From the river in front of us. In front of us. In front of us. Okay. ഇത് മൊത്തം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. ഈ സെക്ഷൻ ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ. ആൻസർ പറയും മക്കളെ. മിസ് ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേ. മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. വസുദേവിനി എപ്പോഴേ തീരാനാണ്? യെസ്. Next, 10th one. 10th one and last one. Before nightfall. Before nightfall. Before nightfall means രാത്രി അങ്ങനെ മുന്നെയാണ് അല്ലേ? We had to sleep before nightfall. Or we had to get back to the camp before nightfall to avoid danger. എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. എന്താണ്? Before nightfall. Before nightfall. ജുവാന എഴുതുന്നുണ്ടോ? ജുവാന? ജുവാന? What are you doing there? We had to reach or reach വേണ്ട, get back മതി, തിരിച്ചെത്തണം. Get back to the camp before nightfall. Before nightfall. Before nightfall. To avoid danger. You can write like that also. To avoid danger. Okay. We had to get back to the camp before nightfall to avoid danger. We have remaining only 6 minutes. എഴുതി കൊടുക്കണം അല്ലേ? നിങ്ങളെ മോനിട്ടിരിക്കാം.
Okay. Next, ഒരു question answer കൂടി എഴുതിക്കോ. Discuss in class. D-യിലെ discuss in class ല് in whose voice or words is the story told? Do you think this makes the story more interesting? ആ question കൂടി എഴുതിക്കോ സ്പീഡില്. കാരണം നമ്മൾ question answer ക്ലാസ്സിൽ എഴുതില്ലേ പിന്നെ തീരില്ല മക്കളെ. നമുക്ക് കുറച്ചു അധികം തീരാനില്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് എഴുതുന്നില്ല, ആൻസർ മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. പേജ് നമ്പർ 50 കണ്ടോ? ജസ്റ്റസ് കണ്ടോ എല്ലാവരും? ഹെർനന്ദേ, ജുവാന, ജോയൽ, ആതിര, ഹെവൻ, നിജാദ്. ഓക്കെ, അശ്വിൻ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയത്. ഓക്കെ, എഴുതിക്കോ. ഇൻ ഹൂസ് വോയിസ് ഓർ വേർഡ്സ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി ടോൾഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി അവിടെ സ്ഥലം വിട്ടോ. ഒരു 3-4 ലൈൻ വിട്ടതിന് ശേഷം ആൻസർ എഴുതിക്കോളൂ. അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതി ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണേ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ടും. എക്സാം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സാറ് തന്നെ വന്നിട്ട് നോക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടോന്ന്. And the answer is Mr. Robinson. You have to write Mr. Robinson. Mr. Robinson. The father is the narrator of the story. The father is the narrator of the story. Mr. Robinson, the father is the narrator of the story. ഇനി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താണ്? Do you think this makes the story more interesting? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? Yes. Yes. Okay. Yes. This makes a story. Yes, common. This makes a story. This makes a story more interesting. More interesting because he led his family. Because he led his family around the island and in building of their new home. This shows, right, T should be capital. This shows his character more. His character more. Character. A. Character more clearly. More clearly. That's enough. You have to make it fast. We have remaining only 1 minute. Text. അതിൽ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു മിസ്സേ. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ സംസ്കൃതം തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും. ഞാൻ തീർക്കും. എന്ത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഞാൻ തീർക്കും. Okay, we have less than 1 minute here. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കണേ ശ്രീവിഷ്ണു എല്ലാവരും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഏത് സമയത്തും കട്ടാവാം.
Do not turn off your video while the class. അരുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പറയാനുള്ള ടൈം ഇല്ല മോനെ. മിസ് ഇപ്പം ഒന്ന്